Students, good evening. This is second chapter of economics. The title is utility analysis. So let's talk about what is utility, how it is associated with the subject called as economics. So before, what is utility is very important. So point number 5, can someone please read this? What is utility? Point number 5 here. Yes, please read. Someone please read what is utility. So can I? Please. Utility is the capacity of commodity to satisfy human wants. In other words, utility is one satisfying power of a commodity. Yes, so of a good. Yeah, so utility is the usefulness of a particular good. It helps to satisfy the need of a customer. It helps to satisfy the wants of the customer. Utility काय आहे ती उपयोगिता आहे ज्यामुळं त्या एखाद्या कस्टमरची जी काही गरज आहे, त्याची जी काही डिमांड आहे, त्याची जी काही मागणी आहे ती फुलफिल करण्याची ताकद धमक त्या प्रोडक्ट मध्ये आहे. ती जी क्वालिटी आहे, ती जी युजफुलनेस आहे, दॅट इज युअर युटिलिटी. येस, so let's start with this introduction. Someone please read. Please read. You have been already introduced to the concept of utility in class 11. This unit gives a detailed explanation of customers' behavior. In practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains the customer's behavior in relation to maximization of satisfaction. Yes, so it is all about the satisfaction of the consumer, how he behaves, how he reacts when the prices are going up, going down, how he reacts when his income is not able to satisfy his his wants. या ठिकाणी काय आहे की त्या वस्तूची जी काही किंमत आहे त्या वस्तूच्या वाढत्या किमतीमध्ये त्या किंमत जेव्हा कमी होत आहे तो कंझ्युमर कसा या ठिकाणी रिॲक्ट करतोय, तो कसा बिहेव करतोय याचा पण अभ्यास केला पाहिजे. त्याचा अभ्यास होतो. सेम टाइम त्याच्या ज्या डिमांड्स आहेत, त्याच्या गरजा आहेत, त्यासाठी जे काही रिसोर्स आहेत ते कमी आहेत रिसोर्सेस. मग तो या ठिकाणी त्याचे रिसोर्सेस कमी रिसोर्स मध्ये मॅक्झिमम कसा आउटपुट घ्यायचा प्रयत्न करतोय, तो मॅक्झिमम स्वतःला सॅटिस्फाय करण्याचा कसा प्रयत्न करतोय याचा पण अभ्यास इकॉनॉमिक्स मध्ये आहे. येस, so try this. Make a list of 10 commodities that which satisfy your wants. Yes, can you please write down 10 commodities that satisfy your wants? Hello, please write down. Are you writing, all of you? So 10 commodities. Number 1 is laptop. Write down. Internet. Students, write down somewhere. Internet, laptop, mobile, two-wheeler, fan, textbook. So these are satisfying your wants. Textbook is giving you knowledge. So your want is that you want to learn and you want to establish your own career. So textbook is helping you to provide the necessary information, knowledge. So textbook has got utility. If we talk about laptop, yes, laptop is a device where we can store information, we can retrieve information, we can process information. So laptop is also got utility because helping you to satisfy your wants. We're talking about the vehicle with which you're traveling. So you want to travel from one place to another, and the problem is solved that you have a vehicle, you have fuel in that, you start the vehicle, you reach to another destination. So vehicle has again got a utility. So this is how utility is. There is usefulness in a particular goods, and that usefulness is nothing but the utility. Yes, features of utility. Can we start features of utility? Yes, sir. Yes, what is the first feature of utility? Relative concept. Yeah, please read. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. For example, first, woolen clothes have greater utility in winter. Second, sand has greater utility in the construction site than at the seashore. So the first feature of utility is that it is a relative concept. So it varies from time to time, place to place. If I talk about say mud house, so mud house you will find only in rural areas, not in urban areas.
So that the mud that we require to build a house is mostly required in the rural areas, not in the urban areas. We talk about the high power consumption, so that is very much derived, utilized, or being in high demand only in our areas where there are more factories going on. So this utility keeps on changing from place to place. Now they give an example of a woolen sweater or woolen clothes. So woolen clothes have got great efficiency. It has got more power to satisfy your wants when you are traveling or when you stay in a place where it is very cool. Talk about Kashmir, we talk about Himachal Pradesh. That side it is very cool. So that woolen clothes will be definitely having more usefulness compared to a person who stays near Mumbai, where there is always a humidity, where always he's sweating. So that sweater is not going to help that person in Mumbai, but definitely that sweater will help the same person of Mumbai when he goes to Kashmir that side. So it is a relative concept. It is related to time and place. That is again very important. Yes, then we talk about time. Now, when we talk about time is what, then this COVID medicine is very important when somebody gets infected with the virus. Otherwise, there is no need for that virus, that medicine to be taken. So again, there is time is again one important factor by this. So relative concept is what? That utility has a reference to time and place as such. Yes, second utility. Oh, first, Subjective concept. please read. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, status, set, Stethoscope. stethoscope has utility to a doctor but not to a layman. So that what we say that utility is subjective concept. It is a psychological concept. Like it varies from person to person. It varies from people to people. Now, for me, that pen writer, what I have in my class, has got great utility. But the same pen writer is not being good use to students because you don't require that because you're not writing to teach someone. So when I'm teaching you, when I'm making the use of my pen tablet, so that pen tablet has got a great utility for a teacher like me. If we talk about that, the gloves that the doctors use has got a different utility for persons who are not using gloves. So we talk about helmet. So helmet has got a great utility to only those who are traveling on two-wheeler. That helmet has got no utility for the person who's traveling in a bus or traveling in a car. So it is a subjective concept. It differs from person to person because everybody has got a different taste. Everybody's got different preferences, likes and dislikes. Everybody's got different habits as such. I like reading books, but then my what do you say? My domain of reading books is management books because I'm a management student. I teach management students. So for me, I love reading management books, and maybe for you students, you like to read subject books, textbooks because you're studying. So it differs from person to person because it is subjective concept. Next. Ethically neutral concept. The concept of Continue. The concept of utility has no ethical consideration. It is a morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables, as well as it can be used to harm someone. Both wants are of different nature, but are satisfied by the same commodity. Thus, utility is ethically neutral. इथिकली या ठिकाणी प्रामाणिकपणे ती वस्तूची जी उपयोगिता आहे ती न्यूट्रल आहे. मग त्या वस्तूचा कोणाला चांगला उपयोग होतोय, कोणाला दुरुपयोग होतोय. दे हॅव गिव्हन एक्झाम्पल ऑफ नाईफ. तर या नाईफचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जो कुक आहे, जो स्वयंपाक घरामध्ये काम करतो, त्यासाठी सुरी ही महत्वाचं एक हे काय गुड्स आहे. त्या नाईफच्या मदतीने भाजी चिरायची आहे, फळं कापायची आहेत आणि बरंच काही काम करायचं आहे. मग त्या नाईफची युटिलिटी आहे दॅट यू कॅन कट द व्हेजिटेबल्स as per the size of as the desired sizes. But then at the same time या ठिकाणी कोणाच्या तरी डोक्यामध्ये वेगळे विचार आहेत, त्या सुरीने कोणाला तरी इजा पोचवायची आहे, तर त्या सुरीला कळत नाहीये. इट इज न्यूट्रल.
So ethically, we talk about this one feature of utility is what? It is neutral. It will not decide what is good and bad. या ठिकाणी कुठल्याही युटिलिटीचं कळणार नाही की हे गुड आहे का बॅड आहे. तर ब्रेक, टू व्हीलरचा ब्रेक किंवा गाडीचा ब्रेक, त्या ब्रेकला एवढं कळतं की फक्त आपल्या गाडी थांबवायची आहे, पण कुठं थांबवायची हे त्याला कळत नाहीये. जर या ठिकाणी रोडवरती खूप प्रमाणामध्ये गाड्या धावत आहेत आणि अचानक एखाद्या गाडीने वाहनाचा ब्रेक लावला तर त्याची युटिलिटी काय आहे, त्याचं युजफुल झालेलं आहे की ती गाडी थांबलेली आहे. अरे पण ती गाडी कुठं थांबलेली आहे, पाठीमागची गाडी बाबून या ठिकाणी आपल्याला धडकली का, आपला क्रॅश झाली का, ते पण बघितलं पाहिजे. तो ब्रेक बघणार नाहीये. So it is a neutral concept. So utility has got a neutral concept. It doesn't understand what is good and what is bad, what is harmful and non-harmful. Fourth feature. Utility differs from usefulness. Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. तर या ठिकाणी युजफुलनेस आणि युटिलिटी मध्ये फरक आहे. त्याचा खरंच उपयोग होऊन काही आपल्याला त्याचा काही बेनिफिट मिळतंय का? आता या ठिकाणी एक एक्झाम्पल लिकरचं घेतलेलं आहे. लिकर एक काय करत आहे, एका व्यसनी माणसाची जी काही वॉन्ट आहे, ती डिझायर आहे, ती फुलफिल करत आहे, त्याला नशा मिळत आहे. अरे पण त्या नशामध्ये त्याचं युजफुलनेस नाहीये ना, तो त्याच्या शरीराच्या या ठिकाणी तो स्वतःला इजा पोचवत आहे ते लिकर घेऊन, ते दारू पिऊन. सो युटिलिटी अँड युजफुलनेस आर टू डिफरंट थिंग्स. इट कॅनॉट बी द सेम. So it is not necessary that good has got utility will be also useful. It cannot be useful. Just like we see in the knife. एक नाईफचं उदाहरण बघितलं आपण. नाईफ मध्ये युटिलिटी आहे की त्याचं काय या ठिकाणी की त्याला एखाद्या व्यक्तीला मारायचंय, कदाचित त्या सुरीत इजा पोचवते, पण युजफुल नाहीये ना. दिस इज गोइंग टू हार्म समवन. सो युटिलिटी इज डिफरंट फ्रॉम युजफुलनेस. नेक्स्ट. Utility differs from pleasure. A commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. तर युटिलिटी आणि प्लेजर मध्ये फरक आहे. प्लेजर म्हणजे या ठिकाणी आनंद. जर या ठिकाणी मला दुखणं आहे, मी दुखत आहे माझं, तर या ठिकाणी सुया इंजेक्शन घेतल्याशिवाय माझं या ठिकाणी आजार बरा होणार नाही. म्हणजे माझी गरज आहे की मला बरं व्हायचं आहे, माझी वॉन्ट आहे, आय वॉन्ट टू बी हेल्दी, बट देन फॉर दॅट आय एम टेकिंग मेडिसिन्स, आय एम टेकिंग इंजेक्शन्स, सो दॅट इंजेक्शन इज सॅटिस्फाईंग माय वॉन्ट, बट देन इट इज नॉट गिव्हिंग मी प्लेजर, इट इज गिव्हिंग मी पेन. या ठिकाणी मला या ठिकाणी दर्द होत आहे. तसंच या ठिकाणी मी लोन बद्दल बोललो. या ठिकाणी गिव्ह एक्झाम्पल ऑफ लोन. मला आज पैशाची गरज आहे म्हणून मी कर्ज घेतलंय. म्हणजे काय झालं, या ठिकाणी कर्जात मला काय मिळालंय की माझी गरज होती पैशाची, ती भागलेली आहे. अरे पण त्यातनं मला प्लेजर नाही मिळाले, कारण मला ते कर्ज परत रिपे करायचंय आणि त्याला किंमत मला व्याज द्यायचं असते, द्यावं लागणार आहे. सो आय हॅव टू, नाव दॅट लोन हॅज सॅटिस्फाईड माय नीड ऑफ मनी, बट देन वेन आय हॅव टू रिपे दॅट आय हॅव टू पे इंटरेस्ट. So that utility is something different from pleasure. So या ठिकाणी कुठले कर्ज फेडताना मला आनंद होणार नाहीये, कारण त्या कर्जावरती मला व्याज पे करायचं आहे. I have to pay the interest on that. Next. Utility differs from satisfaction. Utility is a cause of consumption. Satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concepts. For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. Utility and satisfaction are different. Satisfaction is what that you feel after drinking water, your thirst has been like, you are now no thirsty. So there is a difference between utility and satisfaction. तर या ठिकाणी जेव्हा तुम्हाला एक तहान लागलेली आहे, एका तहाण्या व्यक्तीला ज्याला गरज लागलेली आहे, पाण्याची प्यायची इच्छा झालेली आहे, तो जेव्हा पाण्याचा ग्लास घेतो, पाणी पितो, तर त्या पाण्यामध्ये काय आहे, त्याची गरज भागवायची क्षमता आहे. पण मग ते पाणी पिऊन त्याला समाधान कधी मिळणार आहे, जर ते पाणी गार असेल किंवा त्याला जी क्वांटिटीमध्ये हवं होतं, ज्या वेळी त्याला हवं होतं, ज्या ग्लासमध्ये हवं होतं, हे सगळे फॅक्टर्स डिराईव्ह करणार आहे की तो नक्कीच समाधानी आहे का. तहान लागली आहे, पाणी पिलंय, पण समाधानी होऊ शकतो का तो, क्वेश्चन मार्क. कारण पाणी कशाचं पित आहे, तो थंड पाणी आहे, विहिरीचं पाणी आहे, घरचं पाणी आहे, बॉईल वॉटर आहे, व्हॉट एव्हर, खूप काही फरक आहे त्यामध्ये. सध्या त्याची फक्त तहान भागलेली आहे.
तहान भागलेली आहे, त्याचं मन भरलेलं नाहीये, तो संतुष्ट नाहीये. सो युटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सॅटिस्फॅक्शन. येस, 7 पॉइंट. सर कॉज ऑफ कन्झम्पशन म्हणजे काय? कॉज ऑफ कन्झम्पशन म्हणजे या ठिकाणी मला कन्झम्पशन करण्याचं कारण आहे. मी पाणी का पितोय? कारण मला या ठिकाणी तहान लागलेली आहे. सो युटिलिटी इज कॉज ऑफ कन्झम्पशन. कन्झम्पशन काय केलं? पाणी पिलोय मी. पाणी का पिलोय? कारण मला तहान लागलेली आहे. मग युटिलिटी का झाली? की तहान लागल्यामुळं मी या ठिकाणी पाणी पित आहे ना. सो युटिलिटी इज कॉज ऑफ कन्झम्पशन. ओके. सॅटिस्फॅक्शन इज द एंड रिझल्ट ऑफ कन्झम्पशन. आता सपोज मला तहान लागलेली आहे आणि मला तुम्ही जर फक्त अर्धा कपच पाणी दिलं तर काय होईल सांग बरं मला? माझी पूर्ण तहान ही सॅटिस्फॅक्शन नाही नाही भेटणार. मिळणार. व्हेरी गुड. पाणी मिळालं पण सॅटिस्फॅक्शन नाही मिळालं. ओके, नेक्स्ट 7 पॉइंट फीचर. Measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero, or negative. Negative utility is called as disutility. पाणी पिल्यानंतर मी असं म्हणू शकत नाही मी 2 समाधानी आहे, मी 4 समाधानी आहे, मी 8 समाधानी आहे. मला पाणी मिळालं, मी खूप समाधानी आहे. पाणी मिळालं ठीक आहे, थोडंसं समाधान मिळालेलं आहे, थोडं जास्ती नाही किंवा निगेटिव्ह यामधलं आपण बोलतोय. सो वी टॉक अबाउट कार्डिनल नंबर. व्हॉट इज कार्डिनल? 1 2 3 4. सो युटिलिटीला आपण या ठिकाणी कुठेही 1 2 3 4 रेंज मध्ये मोजू शकत नाही की मी 2 समाधानी आहे, मी 4 समाधानी आहे. हा, कसं वाटतंय तुम्हाला? ठीक आहे, आय एम फिलिंग गुड. मी असं म्हणू शकतो, ओके आय एम स्टील नॉट फिलिंग गुड. मी असं म्हणू शकत आय एम फिलिंग -2. आय कांट से आय एम फिलिंग -7. सो युटिलिटी कॅनॉट बी मेजर्ड एज सच. इट कॅन बी ओनली सेड पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह किंवा 0. मला ती औषध घेतलं, मग बऱ्याच लोकांना या ठिकाणी काय झालेलं आहे, कोविडचं जे लस घेतल्यानंतर बऱ्याच लोकांना त्रास झालेला आहे. मग याच्या आपण डिसयुटिलिटी म्हणू शकतो. काही लोकांना रिॲक्शन झालेले आहेत, डिसयुटिलिटी म्हणू शकतो आपण. So not that every want satisfying goods has got a very good utility as such. There will be disutility also. या ठिकाणी कदाचित त्याचं बॅड इम्पॅक्ट पण होऊ शकतो आणि त्याला आपण डिसयुटिलिटी असं म्हणू शकतो, निगेटिव्ह युटिलिटी. 8.8 फीचर. सर हायपोथेटिकल म्हणजे काल्पनिक, पण काल्पनिक कसं काय, इमॅजिनरी कसं काय होऊ शकतं ते? हायपोथेटिकल म्हणजे काय माहिती का, आपण पहिल्यापासून ठरवलंय की मी पाणी पिल्यानंतर मला 4 समाधान मिळणार आहे, 5 समाधान मिळणार आहे. हे अगोदर तुम्ही ठरवलंय का पाणी प्यायच्या अगोदर की मला पाणी पिल्यानंतर 8 समाधान मिळणार आहे? हायपोथेटिकल. की आपण हे म्हणजे थोडक्यात अनकाउंटेबल. येस, वी कॅनॉट काउंट. वी कॅनॉट काउंट 1 2 3 4 5. इट इज हायपोथेटिकल. येस, नो और नेगेटिव्ह इज हायपोथेटिकल. हायपोथेटिकल म्हणजे काय? येस किंवा नो. 8 फीचर. Utility is multi-purpose. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. आपल्या घरामध्ये जी वीज पुरवठा आहे त्याचा आपल्याला खूप काही वेगवेगळा उपयोग होतो. आपल्या घरातला फ्रीज चालू आहे, आपल्या घरातला टीव्ही चालू आहे, तुमच्या घरामध्ये आता लाईट चालू आहे, तुमच्या घरामध्ये आता टीव्ही लाईट चालू आहे, फॅन चालू आहे. पलीकडे मम्मी कदाचित किचन मध्ये ठिकाणी मिक्सरचा वापर करत असेल. दुपारी या ठिकाणी आपण त्या लाईटचा वापर करून वॉशिंग मशीन मध्ये कपडे धुतले असतील. म्हणजे एखाद्या युटिलिटी मध्ये आपल्याला अनेक मल्टीपर्पज होऊ शकतं. माय एक्झाम्पल नाव हिअर इज दॅट आय एम युझिंग लॅपटॉप फॉर बोथ पर्पजेस. आय एम युझिंग दिस फॉर माय पर्सनल यूज व्हेन आय एम टीचिंग टू यू. Second, I'm using laptop for my personal use, and also I'm using the same laptop for my office. Now we talk about my photocopying machine. आपल्या ऑफिसमध्ये जे काही युटिलिटी मशीन आहे त्याचा या ठिकाणी काय काय उपयोग होतो माझे स्टुडंट्स? तर त्याचा प्रिंटिंगसाठी उपयोग होतो, त्याचा फोटोकॉपिंगसाठी उपयोग होतो आणि त्याचा स्कॅनर म्हणूनही उपयोग होत आहे. म्हणजे एक वस्तूचं मला या ठिकाणी 3 बेनिफिट भेटत आहे: प्रिंटर, स्कॅनर आणि या ठिकाणी फोटोकॉपियर मशीन. So sometimes a commodity can satisfy more than. Let's take an example of mixer again. या ठिकाणी मिक्सरचं एक्झाम्पल घेऊया. मिक्सर मध्ये चटणी वाटू शकतो आपण आणि या ठिकाणी फ्रूट ज्यूसही करू शकतो. येस ऑर नो? येस ऑर नो?
Yes, Yes, sir. फ्रीज मध्ये या फ्रीज मध्ये आपण भाजी ठेवू शकतो आणि त्याचप्रमाणे जर तुम्ही आता जसा साधारण केक बनवलेला आहे तो केक काय करणार की त्या आईस्क्रीम सॉरी त्या फ्रीज मध्ये ठेवून त्याचा अजून काय करणार आहे या ठिकाणी त्याचा आउटपुट किंवा त्याचा अजून तो ब्युटिफुल करणार आहे का त्याचा ती क्रीम वगैरे रेडी करणार आहे. म्हणजे प्रत्येकाला प्रत्येक वस्तूची काय उपयोगिता वेगवेगळी आहे किंवा वन गुड हॅज गॉट मेनी डिफरंट युटिलिटीज ॲज सच. नेक्स्ट. Utility depends on the intensity of want. Utility depends on the intensity of a want. More intensity the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. Yes. So this utility depends upon the intensity of want. त्या माणसांची जी गरज आहे ती वॉन्ट आहे ती किती तीव्र आहे. जेवढी तीव्रता तेवढी त्याचं काय असणार आहे युटिलिटी जास्त असणार आहे. आता एखादा मुलगा आहे की त्याला या ठिकाणी 12वीचं या ठिकाणी अभ्यास काहीच कळत नाही आणि तो कन्फ्युज आहे. कॉमर्स सब्जेक्ट घेतलाय 12वीला जसं ते आपल्याकडे जगताप नावाची एक मुलगी जिने या ठिकाणी डायरेक्ट 12वीला ऍडमिशन घेतलेलं कॉमर्समध्ये. मग तिचं काय झालं ठिकाणी ते पुस्तक जे 11वीचं कॉमर्सचं अकाउंटचं तिला खूप महत्वाचं आहे. त्यात तिला खूप काही शिकायला मिळतंय. कॅशबुक कसं मेंटेन करायचं, अकाउंटचे प्रकार काय आहेत, डेबिट कशाला करायचं, क्रेडिट कशाला करायचंय, ते पुस्तक त्यासाठी काय करतं माहिती का खूप जास्ती प्रमाणामध्ये तिची वॉन्ट भागवत आहे. पण तुमच्यासाठी आज 11वीच्या पुस्तकाची काही व्हॅल्यू नाही सॉरी त्याचे काही तुम्हाला उपयोगच नाही. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ वॉन्ट. एखाद्याची खूप तीव्र या ठिकाणी गरज आहे त्या वस्तूची मग ती वस्तू काय करणार त्याची गरज खूप मोठ्या प्रमाणात भागवणार आहे. आज या ठिकाणी जर आपल्याकडं या क्लासमध्ये तेजस नावाचा मुलगा आहे त्याला या ठिकाणी लांबून यावं लागत आहे. तर लांबून येत असेल किंवा रोज पायी येत असेल त्याला जर अचानक जर गाडी दिली तर ती गाडी त्याची जी वॉन्ट आहे गाडीची ती गाडीमुळे कारण तो लवकर क्लास येणार आहे. पण बाकीच्यांना या ठिकाणी त्याचा काहीच फरक पडत नाही. ते ऑलरेडी गाडी वापरत आहे. सो द युटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ वॉन्ट. जेवढी तीव्रता असेल तेवढं काय होणार तुमचं युटिलिटीचं तुम्हाला बेनिफिट जास्ती मिळणार आहे. तुम्ही ते फील करणार आहे. नेक्स्ट. Utility is the basis of demand. A person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. आता मला सांगा या ठिकाणी सॉरी टू गिव्ह दिस एक्झाम्पल बट जस्ट एक्झाम्पल टू यू. मी ह्या ठिकाणी तुम्हाला शिकवत असताना मी एक शिक्षक आहे, मी पुरुष आहे. मला लिपस्टिकचं काय करायचं सांगा ना प्लीज. त्याचं मला काही युटिलिटी आहे का नाही. या ठिकाणी त्या वस्तूची उपयोगिता कशावर अवलंबून आहे तर त्या डिमांडवर अवलंबून आहे. डिमांडचा बेस युटिलिटी आहे. जर त्या वस्तूचे मला काहीच उपयोग नाहीये तर त्याचा मी डिमांडच करणार नाहीये. सो फॉर पर्सनली मी आय विल नेव्हर मेक अ डिमांड फॉर लिपस्टिक बिकॉज दॅट डझंट हॅव एनी युजफुलनेस टू मी. इट इज नॉट एनिथिंग दॅट गोइंग टू हेल्प मी और गोइंग टू बॅटर मी. Yes, if you talk about a pen, if you talk about a tie, if you talk about a perfume, or if you talk about a handkerchief, yes, त्याच्यात मला या ठिकाणी काही ना काही उपयोग होणार आहे. सो युटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. म्हणजे काय डिमांड एखाद्या वस्तूची डिमांड कधी होती जर त्या वस्तूपासून त्या व्यक्तीला काही फायदा होणार असेल त्या वस्तूपासून त्याला काही उपयोग होणार असेल तर आपण त्या वस्तूची मागणी करतो. आज या ठिकाणी मी तुम्हाला शिकवत असताना मी कधी या ठिकाणी मोठ्या लाकडाची काही डिमांड करतोय का गरज आहे का ते लाकड मोठं लाकड घेऊन काय करायचं आहे. मी शिक्षक आहे, मी सुतार नाहीये. आय एम नॉट अ कार्पेंटर टू मेक अ डिमांड फॉर अ बिग लॉग ऑफ वुड बिकॉज आय डोंट वॉन्ट दॅट. So that log is not going to give me any benefit to me, but at the same time it will be beneficial to the carpenter who's going to mold into furniture. So utility is the base of demand. डिमांड तेव्हाच असतो जेव्हा त्या वस्तूचं त्या व्यक्तीला विशेषता करून त्याचा त्याला उपयोग आहे त्याला काय बेनिफिट भेटतोय आणि दॅट इज वाय युटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. नेक्स्ट. Types of utility. Yes, please. Following are the some type of the different Following are some of the different types of utility. First, form utility. When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, toys made of a clay, furniture from wood, etc. तर एक लक्षात घ्या ना की एक पहिलं टाईप काय आहे फॉर्म युटिलिटी. आज या ठिकाणी मला मैद्याचा काहीच उपयोग नाहीये. अरे पण जर या मैद्यामध्ये जर थोडी पिठी साखर टाकली थोडं बटर टाकलं घी टाकलं त्याच्यापासून काही स्वीट बनवू शकतो केक बनवू शकतो. हा मग केक माझ्या उपयोगाचा आहे. या ठिकाणी जो दगड आहे दगडाचा मला काय उपयोग आहे पण त्या दगडाचा जर या ठिकाणी चांगला आकार दिला तर कदाचित त्याचा मला काही उपयोग होऊ शकतो. एक शोपीस आयटम तयार होऊ शकतो.
So utility first is form utility. So when you are changing the what do you say, the nature of the product into different one, which is going to help you to take some usefulness, then only we'll call it a form utility. तुम्ही त्याचा फॉर्म चेंज करत आहात. तुम्ही लाकडाचा दरवाजा बनवलेला आहे, लाकडाची खुर्ची बनवलेली आहे. या ठिकाणी जी वेगवेगळे झाड आहेत, त्या झाडांची वनस्पती घेऊन जर औषध तयार केलं तर हे काय झालं, फॉर्म युटिलिटी. या ठिकाणी जे कच्चं दूध आहे, जे खराब झालेलं नासल दूध आहे, त्यापासून किंबहुना मी या ठिकाणी पनीर पण तयार करू शकतो. So I'm changing the form because that new form is going to be useful to me. So that is why the first type of utility is the form utility. Next. Place utility. Yes. When utility of a commodity increases due to a change in its place, it is called place utilities. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places. Transport creates place utility. प्लेस, ठिकाण, जागा खूप महत्वाची आहे. तर या ठिकाणी जर ते चिंचेचं झाड कुठेतरी रोडला आहे आणि ते फळ आहे, ते फळ तिथं पडून काय उपयोग आहे का? आता ते फळ जर या ठिकाणी शहरी भागामध्ये आलं तर त्याचा काय होणार आहे, चिंचेचा उपयोग होणार आहे. ते जे रोडच्या साईडला या ठिकाणी नीम ट्रीज आहेत, त्याचा जो पाला आहे तो पण औषधिक आहे, पण ते तिथं असून उपयोग नाही, तो या ठिकाणी कुठं पाहिजे, शहरामध्ये पाहिजे, त्या आजारी व्यक्तींना पाहिजे. सो त्याची ठिकाण बदललं तर त्याचा उपयोग होतो. आता ती जी वाळू आहे कुठे नदीच्या पूर्ण त्या बँक्स मध्ये किंवा त्याच्या खाली शेवटी, ती तिथं त्याचा उपयोग आहे नाही असं नाहीये. त्याच्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी माती, सॉइल वाहून जात नाहीये. पण सेम तीच वाळू जर पुण्यामध्ये आणली आणि त्याचा जर बांधकामाला उपयोग केला तर कदाचित त्याचं काय होणार आहे, जास्त युटिलिटी तयार होणार आहे. So place utility is one important types of utility. When you change the place of the goods, then it becomes more useful as such. Next. Service utility. Service utility arises when personal services are rendered by various professionals. For example, services of doctors, teachers, lawyers, etc. So this is an example of like we are giving services. Like what we have been discussing is about the products, like we're converting wood into furniture and all that. So now that what we're talking is service utility. What is service utility? That a person is providing something to you, maybe information. Like teacher, like me, I'm giving you information, I'm teaching you, so you are getting service utility. A lawyer is giving you advice, a doctor is giving you advice, architect is designing your house, so that is also service utility. The cylinder delivery guy is giving you the cylinder at your house, so that is service utility. Zomato, service utility. So this is a great example of different types of utility, that is service utility. Next is Knowledge utility. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. Typing mistake. Knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. अरे काला अक्षर भैस बराबर म्हणजे काय, त्या व्यक्तीला काहीच कळणार नाही. तुम्ही एखाद्या अनपढ व्यक्तीच्या हातामध्ये पुस्तक दिलं तर त्याची युटिलिटी त्याला काहीच नाहीये. पण जो माणूस शिकलेला आहे त्याच्या हातामध्ये तुम्ही डिक्शनरी द्या, तो डिक्शनरीमध्ये काय केलं, निश्चितच एखाद दोन शब्द तो शोधून काढल की याचं मिनिंग काय. सो दॅट नॉलेज युटिलिटी इज ऑल्सो देअर. That when a consumer knows more about the product, how to use it, so it has got more, what do you say, power to satisfy your demand. आता लॅपटॉपचं आपण या ठिकाणी बघितलं तर लॅपटॉप मध्ये खूप काही आहे, आपण खूप काही करू शकतो, पण आपण करत नाहीये. इंटरनेट, now that we are in pandemic situation and the best thing is now we are learning online. So when you know that you can make a use of internet and we can talk to each other with the help of Zoom or Google Meet, I can teach you, you can learn from me. So that is knowledge utility. So when we have a device and we don't know how to use it, but someone provides you the knowledge about using it, so it creates a utility in your mind. So that is fourth type of utility, knowledge utility. सर युटिलिटी हे मायक्रो मध्ये येतं का मॅक्रो मध्ये? Utility is microeconomics, not macroeconomics. Macroeconomics is unemployment, poverty, public finance, government at country level, देश पातळीवरचा विषय. Aggregate. Yeah, aggregate comes under macroeconomics. Yes, fifth is what? Possession utility. Yes.
Possession utility arises when the ownership of a goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyers. मेडिकल शॉप मध्ये औषध आहेत, पण त्याचा काय उपयोग आहे? जेव्हा ते मेडिकल शॉप मधून एखादा पेशंट जेव्हा औषधं विकत घेईल, जेव्हा ते औषध दुकानात या ठिकाणी कुठे जाणार आहे, कस्टमरच्या पोझिशन मध्ये जाणार आहे, त्या पेशंटच्या हातामध्ये जाणार आहे, तेव्हा कुठं त्याची काय होणार आहे, एक युटिलिटी क्रिएट होणार आहे, त्याचा फायदा होणार आहे, त्याचा युजफुलनेस होणार आहे, सॅटिस्फॅक्शन क्रिएट होणार आहे, प्लेजर मिळू शकेल कदाचित या ठिकाणी. So possession utility is another type of utility where it creates when the goods are being transferred, when the services are being delivered, when you are in the possession of the goods, then you have something called as possession utility. So we have seen there are Sir. 5 types. Yeah. सर पोझिशन युटिलिटी आणि प्लेस युटिलिटी मध्ये काय डिफरन्स आहे मग? सी प्लेस फक्त वस्तू तिकडे गेलेली आहे. आता मला सांग, या ठिकाणी वाळू जी आहे ती नदीच्या पात्रात निघालेली आहे आणि लांडेवाडीला एका ट्रक मध्ये आहे, म्हणजे काय झालं, ती प्लेस युटिलिटी झाली, बरोबर. पण ती वाळू जोपर्यंत माझ्या ताब्यात येत आहे तोपर्यंत मला त्याचा काय उपयोग आहे ना? ती माझ्या हातात आली का वाळू, सांग बरं. नाही, म्हणजे प्लेस काय, फक्त ठिकाण बदललंय, पण ते माझ्या हातात नाही आलं ना. आय एम नॉट द ओनर ऑफ दॅट सँड सो आय कॅन यूज इट. So today we have seen is there are 5 types of utility. First is form utility, then second is what? Place, third service, fourth knowledge, and fifth is your possession utility. Yes. Example, try this. Sir, time utility. Acha, there's one more, time utility. Yeah, please read. Time utility. When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbooks during examinations than in the vacations. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. So time utility is one type of utility. अरे मला एक सांगा, जर या ठिकाणी मला आज प्रवास करायचा आहे आणि माझ्याकडे जर या ठिकाणी आज माझ्या गाडीमध्ये इंधन नाहीये, माझ्या व्हेकल मध्ये या ठिकाणी पेट्रोल नाहीये, मग काय उपयोग आहे त्या गाडीचा आज? सो द टाइम युटिलिटी इज वन, लाईक यू नो, it is, if that good is made available at that time, then only it has got utility, otherwise there's no utility for it. आज या ठिकाणी let's take an example, very good example I would say. Now that students are joining classes आणि मला जर या ठिकाणी डेटा कोणी देत असेल, तर आज जर कोणी मला डाटा दिला तर त्याचे पैसे मला द्यायला काही प्रॉब्लेम नाहीये, कारण त्याचा उपयोग होईल. मग या ठिकाणी फार फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जर मला कोणी म्हणतंय की सर हे घ्या मुलांचे फोन नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर, दॅट इज ऑफ नो यूज, टाइम हॅज ऑलरेडी गॉन. सो टाइम युटिलिटी इज वन फॉर्म ऑफ युटिलिटी. So when the utility of a commodity increases with a change in time of at the time of its utilization, म्हणजे त्यामध्ये काय एक टाइम युटिलिटी आहे. लाईक अ हंगरी पर्सन, तो आता तहानलेला होता, आता त्याला तहान होती, पण त्याला 2 तासांनी पाणी देऊन काय उपयोग आहे का? तो एक्सपायर झाल्यावर त्याला गोळी देऊन उपयोग आहे का? देयर इज नो नीड ऑफ दॅट. येस, ट्राय दिस. सर, हा, आपण आता एवढं बघितलं युटिलिटी बद्दल, पण हे नक्की काय हेल्प करणार आपल्याला? आपली जी डिमांड आहे, आपल्याला आता हे जी डिमांड स्टडी करायचं पुढच्या चॅप्टर मध्ये, ते डिमांड कशामुळं, डिमांड का क्रिएट होतीये. मग आपण ह्या ठिकाणी आता सपोज लाईट, आता लाईटचं जर समजा लाईटचं रेट वाढलाय की नाही सांग बरं मला, तरी आपण काय करतोय, लाईट विकत घेतोय. आपण बंद केलं का लाईट घ्यायची? आपण पेट्रोलचे प्राइस वाढत चालले, आपण पेट्रोल घेणं बंद केलं का? मग का नाही केलं? कारण का त्याच्यामध्ये खूप काही उपयोग आहे, ते आपल्याला आवश्यक आहे. सो दॅट इज वाय वी आर लर्निंग दिस टॉपिक. एसेन्शियल. येस. So what is that utility? Why that there is demand for products? Because it has got utility, and utility determines the quantum of demand for a particular product. एखाद्या वस्तूची जर युटिलिटीच नाही तर डिमांडच नाहीये. आता मोठमोठे दगडी धोंडी ह्याचा काय डिमांड आहे का? असेल कदाचित, पण तो खूप कमी लोकांना आहे. हा, ज्याला या ठिकाणी लँडस्केप करायचं आहे, गार्डन बनवायचे आहे, रिसोर्ट साठी, त्यासाठी कदाचित मोठमोठे दगडी खूप उपयोगाचे असतील. मग ते स्टडी करायचं आपलं की या ठिकाणी पूर्ण इकॉनॉमी मध्ये कुठल्या वस्तूला डिमांड आहे, कुठल्या वस्तूची किंमत आहे, त्याची काय किंमत मोजली पाहिजे, मग त्याच्या किमतीचा डिमांडवर परिणाम होतो का, हा अभ्यास केला पाहिजे ना. दॅट इज वाय स्टडीइंग युटिलिटी. ओके. या, आता खाली टाइप्स ऑफ युटिलिटी. पहिलं एक्झाम्पल सांगा. 1 सेकंड, लेट मी कम्प्लीट दिस. ओनली 3 मिनिट्स. पहिलं एक्झाम्पल वाचा बरं काय.
a dentist giving dental treatment to a patient. ती टाइम युटिलिटी आहे, प्लेस आहे, सर्व्हिस आहे का पोझिशन आहे? आन्सर फास्ट. एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करत आहे, ही सर्व्हिस युटिलिटी, प्लेस युटिलिटी, टाइम युटिलिटी, पोझिशन युटिलिटी? सर्व्हिस. Very good. Service, sir. Yeah. Second, a mountaineer using oxygen cylinder at the higher altitude. एक व्यक्ती ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन चाललाय, पण त्याला गरज कुठे आहे? माउंटेन वर, कारण वरती ऑक्सिजन कमी आहे. मग ही प्लेस युटिलिटी आहे. प्लेस कोणती युटिलिटी? प्लेस युटिलिटी. आणि टाइम सुद्धा. बट फर्स्ट इज व्हॉट? प्लेस युटिलिटी. नेक्स्ट थर्ड, अ फार्मर सेलिंग राईस स्टोर्ड इन द वेअरहाऊस ऍट द एंड ऑफ द सीझन. ऑनलाईन सर टेन्शन असतं, ऑनलाईन सर पळत ते पत्र तरी किती ऑनलाईन जाऊचे क्लास. सत्यम, स्टॉप टॉकिंग. येस. थर्ड प्लीज रीड. नाही अच्छी मम्मी. हॅलो, प्लीज रीड फास्ट. थर्ड वन. अरे वाचा ना पटकन. A farmer selling rice stored in the warehouse at the end of the season. बर, याच्यामध्ये टाइम युटिलिटी आहे का? हो. येस. Yes. ऍट द एंड ऑफ द सीझन. आता विकून त्याला काही प्रॉफिट जास्त मिळणार नाहीये. जेव्हा सीझन संपलेला आहे, लोकांची मागणी आहे, तेव्हा तो देत आहे. सो प्लेस आणि टाइम दोन्ही आहे, कारण त्यांनी स्टोअर करून ठेवलं होतं वेअरहाऊस मध्ये. वेअरहाऊस काय आहे? प्लेस युटिलिटी आहे. आणि तो एंड ऑफ द सीझन म्हणजे काय? टाइम युटिलिटी आहे. नेक्स्ट फोर्थ वन, a retail trader purchasing 100 shares from the wholesaler. Place utility, possession utility. No, possession utility. Mainly what? Possession utility. Understood? Yes or no? कळलं का? 5 examples, 4 example हे? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes. Yes. We have got only few seconds. So this is where we stop, and tomorrow we continue here. Okay? Before we start lecture, I request all of you to read what I'm going to teach you. Thank you. Bye bye. Take care, all of you. Put your doubts on the. Bye, sir. Bye. Put the doubts. Yeah, bye.